Mauto emunyika yeZimbabwe ouya ane mutsindo achirejecta chirongwa cheConstitutional Amendment Act yakaintroducedwa navaMnangagwa musi wa7 July 2026 apo pavaita call for Zimbabwe for a peaceful mass action. Kusangana kwataita zvakare pana pachannel yenyu yeMagaba News patinobata nhau dzinenge dzichiitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe tichiitikana pana vachangosvika ndiwo mukana wekubaya button rakanzi subscribe. Today we have a news from retired Army General Henry Muchena. Vanova vanozivikanwa kumauto vauya vachisumuka vachinyora tsamba vaHenry Muchena vazhinji vanovaziva kusvika kubva nhau dzeCAB3 chidzi dzichangonetsa munyika yeZimbabwe, munhu aimira nemacitizen emunyika yeZimbabwe. So pobuda tsamba iri kunzi yabva kuna vaHenry Muchena yanova yavaita revolt panhau idzi dzeCAB3 apo vachideedzera kuti ruzhinji rwenyika yeZimbabwe ngaruchibatana ruchengetedze bumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe. Nova iri tsamba yabuda ichinyorwa ichibva kuna vaHenry Muchena yabuda ichinyorwa paposti yava Jacob Ngarivume vachitaura pamusoro petsamba iyi. Statement yakariliswa nezuro navaHenry Muchena apo vakatungamira chikwata chemauto pamwe chete nemasenior civil servants. So according to news, retired Air Marshal Henry Muchena says Zimbabwe must defend constitution. Retired Air Marshal Henry Muchena speaks on behalf of retired generals and senior civil servants in Zimbabwe has issued a public statement expressing concern over the signing of Constitutional Amendment Bill number 3 into law. According to General Muchena, the group believes the amendment is not an ordinary constitutional change. He says the 2013 constitution was created through a national process that include public consultation, negotiation, and a referendum, making it a document that belongs to all Zimbabweans. Muchena urged that no president, parliament, political party, or unelected group should treat the constitutional as their own. He says the constitutional belong to the people and should only be exchanged in a manner that respects the will of citizens. He said the retired general believed the amendment changes the relationship between the people and their governments by reducing the influence of ordinary citizens over important national decision. According to Muchena, this is a matter that should concern every Zimbabwean. In his statement, Muchena described the amendment as a contrary to the spirit of the constitution. He says a future generation deserve to inherit a country where national decisions are made openly and with the participation of the people rather than behind closed door. Muchena also criticized those who support the amendment, urging that elected representatives should protect the people's mandate. He says public officials should remain accountable to the citizens who elected them. He goes on to encourage Zimbabweans to use lawful and constitutional means to defend the constitution. According to Muchena, citizens should remain united, organized, and committed to peaceful civic action where they believe it is necessary. He stressed that any response should be disciplined and with the law. Muchena says defending the constitution should not involve violence, but should instead reflect a respect for democratic principle and the rule of law. The retired Air Marshal also says Zimbabwe constitution was achieved through years of struggle and national sacrifice. Because of that history, he urges it should never become the portion of a few individuals but should continue to serve all Zimbabweans equally. In closing, Muchena says history will judge how citizens respond during this period. He calls on Zimbabweans to remain united, lawful, and determined in defense the constitutional values they believe are important for the country's future. The statement reflects the views of retired Marshal Henry Muchena and the retired general and senior civil servants. He represents the
Zimbabwe government has maintained that constitutional amendment number 3 was enacted through the country's constitutional process. He has been defended the legislation, and the debate over the amendment continues among political parties. So ndo mashoko ari kubva kuna varetired Henry Muchena. Havasi kumira kutaura mashoko, ende toziva kuti tinomonzwa kuchibva kuna vaWiston. Iko zvino tirikunzwa kuti Henry Muchena anyora mashoko aya achimaendesa kuruzhinji rwenyika yeZimbabwe. Zvaita kuti zvigosumudza mutauro wakasiyana siyana, vanhu vachiti mauto aya ndaite action, because nguva nenguva tikurasikirwa neiyaya maretired, nguva nenguva vari kusangana nezvakasiyana siyana. So vanhu veruzhinji votaura vachitaura pamusoro pechitiko ichi vachiti aiwa, we support the march and they must lead in front, army must protect the citizen. Ndo zvari kutaurwa neveruzhinji vachiti tiri kusapota zvese zviri kuda kuitwa nevana veZimbabwe pakudefenda constitution, asi iwo mauto maretired general aya ndovanofanira kuenda kumberi ende achiprotecta ruzhinji rwenyika yeZimbabwe, sezvo hurumende iripo iyi haina moyo nevana venyika yeZimbabwe. So vamwe vakati, we appreciate what general is saying. He must enlighten us what he did in 2017 on the same constitution. The power is divided from people. Ndo mashoko evamwe. Munoti chii pamusoro pechitiko ichi? Komenda in comment section chitauro muono yenyu nemutokero yenyu pamusoro pechitiko ichi. Ndizo nhau dzataka tikabata pano pa YouTube channel yenyu yeMagaba News.